ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸಾರಾ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. चिकन का चर्बी काढना मी. जगह अभी लाल पूरा डाल डाले. Kahit अब नमक डालना. पानी डालना तू कल छोड़ हटे. कंगा पानी देखो. मैं खाली रोटियां पकड़ना है. ये पहला वो पैसा पकड़ दिखा जे बीच फोटो पकड़ी ना. मेरा
friends. Kindly like our videos and subscribe our channel. Thank you.